Hello and welcome to the news. I am Saja Brito. Coming up this evening, schools are finally open today following 7 months hiatus. Bob Keita's case goes to trial as prosecutor calls first witness to the stand, and children survive after house collapsed amid heavy rains in Abuko. Our guest today is GDC's National Youth President, MC Cham. This and more coming up later on the show, but first we'll begin with the newspapers. The Standard newspaper is reporting that 26 students score aggregate 6 at grade 9 examinations, and of course a diplomat Suntu lauds government's development agenda. APP calls for action in fisheries bribery scandal. Edward Francis Small Teaching Hospital doctor suspended after negligent death. And of course the lead story, UDP chairman claims Barrow offered him $2 million to join his National People's Party. Let's take a look at some of these stories in detail. UDP chairman claims Barrow offered him $2 million to join NPP, and of course advisor to the president Dusano says statement is disastrously false. Let's take a look at that story. The chairman, URR chapter of the United Democratic Party, has claimed that President Adama Barrow had offered him $2 million to join his National People's Party, otherwise NPP. Aladdin Famara Jabi, a native of Alumhare, is widely described as a man of few words. Addressing a gathering of a touring UDP grassroots mobilization team, Mr. Jabi claimed that one Saturday, as he was returning from a funeral in Kolari, he met the president's convoy near the Governor's Johnson in Mansajang. He was quoted as saying, I pulled over and waited until the convoy passed before continuing my journey home. But a few hours later, around 10 in the night, President Barrow called me and asked me to go and meet him immediately in Mankamankunda, but I told him it was too late. He insisted that I should try and go meet him. Jabi told UDP supporters that the president told him he knew that UDP had given him a brand new pickup, but he was ready to give him a better offer of $2 million Gambian just to join the National People's Party. 25 students score aggregate 6 at grade 9 examinations. The Ministry of Basic and Secondary Education has disclosed that at least 26 students have scored aggregate 6 in the grade 9 examination 2020. The ministry disclosed this at a press briefing yesterday at the Regional Education Directorate in Kanifing. Diplomat Suntu lauds government's development agenda. The Gambia's senior diplomat in the UK, Suntu Toure, has commended President Adama Barrow's government's development agenda. Toure said the government's construction projects across the country are increasingly bridging development gaps between rural and urban Gambia. APP calls for action in fisheries bribery scandal. The All People's Party, APP, has added its voice to calls for government to act and investigate the alleged bribery scandal involving the Fisheries Ministry. The Permanent Secretary at the Ministry of Fisheries and Water Resources, Dr. Bamba Banja, is in the media firestorm following grim allegations of corruption after an audio linking him to a bribery transaction was leaked. And of course, Edward Francis Small Teaching Hospital suspended a doctor after negligent death. The Gambia's main referral hospital, Edward Francis Small Teaching Hospital, has suspended an unnamed doctor for 1 month after the negligent death of one Fatu Diba. The unnamed doctor's suspension came following a probe initiated by the hospital's management. And the final story on the Standard, interim PPP leader starts a resurgence. Supporters and executive members of the People's Progressive Party, led by interim leader Keba Jallow, on Sunday converged to pave a new path for the party. Jallow took over from Papanjai, who has been appointed Gambia's High Commissioner to Nigeria. The meeting, organized by the party's communication committee, provided supporters and members the chance to directly interact with their new interim leader. That's it for the Standard newspaper. Let's take a look at what the point is saying. Native of Berending laid to rest weeks after he sustained injuries in a land conflict, and Lieutenant
Colonel Gano says President Yahya Jammeh's treatment program failed. Let's take a look at that story. Ex-Lieutenant Colonel Lamin Gano has on Tuesday, 13th October, informed the TRRC that ex-President Yahya Jammeh's alternative treatment program was not successful. Well, that's it for the papers. Let's go for a break and we'll be right back. Stay tuned. Welcome back. Secondary schools in the country have finally reopened after nearly 7 months of coronavirus enforced closure. As students are finally back in the classroom, Mudi Wangam visited some of the schools and she came through with this report. On the 17th of March 2020, the President of our nation announced the first state of public emergency pertaining to the COVID-19 pandemic. From that very day, our nation's educational sector has been very deeply affected. The major constraint was the collection of fees in order to be able to maintain staff salary. Nonetheless, I must commend the employers. They've been doing very well. From March to date, all staff members have been getting their salary full. Nobody had missed even a single butut from their payment. So they've been doing very well for us. We appreciate that so much. Well, of course, when the lockdown was announced, we had to wait about for 2 or 3 weeks to put our heads together to know what to do. And when we came, then we started to initiate an e-learning classes online, which of course proved very, very useful. We were very much impressed. And I saw most of the parents that also spoke to us, the feedback we had from them, from the board members also was that the online classes were very effective. I'd like to know the measures the school administration has put forth as far as preventing the students and protecting the students goes, because we've heard that there's been a second surge or a second wave of COVID-19 in other countries. God forbid the same thing happens in our country. But what measures have you put forth to ensure that the students are going to be in the safest of environments out here? May God forbid that we have a second round of COVID-19 pandemic. Anyway, however, if you were entering, you see, we encouraging a lot of hand washing because this is one of the major, tool you can use to be able to contain and fight against COVID-19. Frequent washing of hands with soap and water. We are doing it, observing it for every student and parent or any individual that enters. I instructed the gatemen and the people there that they must ensure that everybody that comes in washes their hands clean with running water and soap. And nobody also is allowed to enter the compound without a face mask. And we also have our thermometers there for testing everybody's temperature. And we also have our materials where the names of all the students in all the classes are written down. And personnel will be seated there every morning for the students coming. Your temperature will be taken and noted down. And then if there is abnormality in your temperature, then we will, set you aside and try to see what we can do with you. Of course, we consult the authorities. Well, it was not an easy time for all of us. Though the ministry intervened and helped us with the online lectures, that has helped a lot. But when they announced that the grade 9s were supposed to have their exams, and when we came back, it was really, really tough because classes that were supposed to take up to 50 were split into two. That gives us each class 25 students. So it was a much workload was given to the teachers because
If you were supposed to take 20 periods, you were supposed to stretch yourself up to 24 periods. Not only that, we also had to go extra mile to organize PM classes for our students. So we were closing here every day by 4 p.m. It was not an easy work for us. It was a difficult journey, but mashallah, we did well. There is a lot of constraints during this period. You can see that the closure of schools was very prompt, and a lot of teachers did not even complete their syllabus, and the grade 9s were also supposed to write to their exams, and they did not also finish their syllabus. So it has posed a lot of constraints, a lot of problems during this period. Most of the students also, they were at home. They become very boring. The sitting was very boring at home. They were not doing anything. So it was a serious problem, definitely, during this period. The constraints and complications that students and teachers alike faced during the 7 long months they had to learn and teach from home varied. But according to the students, they couldn't be happier to be back with their classmates and tutors, with some of them even joking that they missed the melodious sound of their school bells. It was very difficult, but through studies and some help of our parents and some of our brothers at home, we were able to cope. It was not easy at all. It was tough, but thank God we are back. I'm just feeling so very extraordinary, very happy. We were sitting at home for so many times. We lost a lot of things. It was like we lost so many things, but we still have that confidence on our teachers that we can still make what our fellow students made so far, yeah. Yeah, we have been studying so hard so that we can recover our works, so that when we come, so that it will be very easy for us. It was cool, but it's also boring because we do not have education from the teachers, and sometimes it's so difficult to understand. To me, it's a great thing, like, because for 7 months I was still at home, though I was going for studies, but the syllabus, I haven't covered all the syllabus. I was studying, but not really good, like the way the teachers were explaining to me in the class, the way I was understanding and now. The Ministry of Basic and Secondary Education, in a press release published on Monday, disclosed the number of students nationwide with aggregate 6 by school and gender for grade 9 students. St. Teresa's Upper Basic School emerged first in the nation with 5 of their students bagging the very much sought aggregate 6. And Ndaus Comprehensive Upper Basic School came in second with 3 of their students emerging with aggregate 6. When asked how they managed to do it despite this year's complications, this is what some of the students had to say. I'm feeling really happy. I'm just feeling excited to take my results to my mom and then show it to her. She'll be really happy. I'm feeling very happy and delighted. Like it was always my dream to have aggregate 6. So though since I was in grade 7, I never got 6. I always have 7. So it was my dream to have 6 during the KBC exam. Yeah. Like our teachers were always very supportive. They were conducting an e-learning. They always give us assignments, and there's a teacher here, currently the vice principal. We were going to her house for studies, but during the pandemic we were at home, but she always encouraged us. She would give us assignments to do, she always asked us to study and read our notes, especially grade 7 and 8, so that whenever the exams are conducted, we'll come out with flying colors. Reporting for the Fatu Network's News Review, I am Mudi Wangom. Watanbe, brought to you by Afrisa. Be part of the amazing conversations with Gambia's greatest minds and personalities. Get ready to be entertained, inspired, and motivated on the Watanbe platform. Plus, stand a chance of winning the shopping of your life. Call or SMS 1010 for $3 is only to win cash prizes and a free shopping spree. Join Watanbe live on GRTS and social media on Mondays and Fridays at 9 p.m. Kalin New Watan. Where AfriCell goes, nobody dares to follow. The trial of Abubakar Keita, the 29-year-old businessman accused of raping his ex-wife's 16-year-old sister, got underway at the High Court in Bundung on Wednesday. Our editor Lamin Jai attended the court session and he prepared this report read by Mudi Wangam.
The trial of Boubacar Keita, accused of rape, opened on Wednesday, nearly 2 months since the High Court in Bundung freed the 29-year-old businessman on bail. Mr. Keita is being tried on allegations that he raped his ex-wife's 16-year-old sister. He denies the allegation. The trial officially got underway on Wednesday when state prosecutors called their first witness, who began her testimony with who she is. She told the court in the 20-minute brief session that she's a businesswoman who got married in August 2014. The first witness would continue her testimony on October 20th. Earlier on, state prosecutors had revealed that they'd put in an appeal at the Court of Appeal against the decision by the High Court to grant bail to Mr. Keita. They then revealed the matter could not proceed because the appellate court wasn't in possession of the records of proceedings. Judge Mamadou S.M. Jallo said he was surprised to hear that the records of proceedings were not typed for the appellate court's use. I have given my instructions for the records of proceedings to be typed, the judge told the attorneys, and then assured them that they'll make sure they're typed for the court's use. Reporting for the Fatu Network's News Review, I am Mudiwangam. The trial of Boubacar Keita, accused Africa Global presents the new Tulip Gardens. Tough Tulip Gardens is set to comprise service plots in sizes ranging from 220 to 570 meters square. Deposit as low as $83,600 is only. An 18-month interest-free payment plan with only 20% deposit on the service plots. Please contact 376-2333 or 776-2333. Tough Africa. Welcome back. Heavy downpour continues to wreak havoc in some parts of the Gambia, and now 2 kids have survived after a house collapsed in Abuko. Mati Senghor was there and she now tells us more. Heavy rains and associated floods have hit Gambia for the past 3 days, destroying dozens of houses and roads. News got to the Fatine Walk that a house in Abuko fell while 2 children were inside. Bakari Babin, a 1-year-old child, and Yamari Babin, a 3-year-old girl, were inside the house when this incident happened, and they sustained injuries. Bakari's mom told the Fatine Walk that his son fainted when a part of the building fell on him. He was then taken to the hospital to undergo X-ray, but he still can't walk, while his sister Yame Babin was less affected. However, heavy rains have left people hopeless as their homes are flooded with water. bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulilah rabbil alamin ñu sant yàlla sant suñu borom ñu ñëpp ndax ndox mi bu ñëwee kër gi yëpp lay ubbale ba suñ buntu néey kii sax suma doom bu góor bi sax buntu bi def jëloon ay moket def ci ñu jàppale ba mu dëgër suma maal bi nekkoon sa néeg ba yëpp dafa tooy bagage yu bari ñoo dem dégg nga te kenn mënut koo wax ndax man jobool laa te gis nga néeg bu ndaw bi may fanaan man ak xale yi ñoo fi nekk néeg bi mu fees seen ndox ba tey mënuma delluwaat sama néeg waaye amu fu ma ko jooytoo dégg nga soo waxee ñu doo am foo ko jooytoo moo tax nag tànk yàlla indi na leen fi danaa wax man lu ma métti dégg nga ndax lii àdduna ñëpp la waaye nag man sama kër gi nga naka la mel korget yëpp dafa yàqu woon su ma doon ne doomu góor gi moo xëy tey di defar korget yi di yeneen kër yëpp dañ dem dégg nga ndox mi fees bu nga ne leen du sumay bagage du dund bi ñu doon dund yëpp moo dem waaw loolu moo tax nag ma ne xaaral tax ngeen danaa wax danaa wax ndax nit bu ñëwee mu ne la waxal loo xam ne sa méttit la waxal sa méttit dégg nga man ak samay njaboot amuñ fuñ dëkk waaye ñu maa ngi ci benn néeg bu ndaw man ak samay njaboot dégg nga yéen ñëw laajte ñu danañ leen wax gi nga suñu yoon yi gi nga lamp bu ñu tiim suñ tëddee guddi sax man damay fay suma miita ndax óorut xamul loolu naka lay daanoo guddi takk-takk mun naa ñëw loolu yëpp mu ngi ci mbir mi moo tax ma ne xaaral danaa wax gi nga suma kër gi naka la mel néeg bi noonu la feese suma perong xale bi day fees tepp ba dañ koy ngecc di tuuri xam nga loolu tamit métti na waaye doole amut suñu doole amoon dañ ko doon defar waaye na ñu ngeen ñaan nguur bi ak yéen ñi nga xam ne yéenay ñëw di vidéo nit ñi ñu ngi leen di ñaan ngeen ñëw dimbale ñu ci suñ néeg yi suñ kër yi ngeen defal la ñu ko te yàlla tax.
The Kanifing Municipal Council on Wednesday held a press conference on newly made government bylaws, local government at that. Jaka Sise Jaite reports. As the fight continues to maintain law and order in our societies, the Kanifing Municipal Council, under the leadership of Talib Ahmed Bensouda, has brought about the first ever comprehensive bylaws, which will serve as a tool to promote peace and security. It is with great pride today we announce that the Kanifing Municipal Council has come up with its first comprehensive bylaws. Since we came into office in 2018, we have had many complaints from members of our community about the lack of order, civil disobedience, conflicts between neighbors and community members, all because of lack of local governance. One of Council's biggest responsibilities as a local government authority is to establish order and the rule of law within its communities. The Constitution does not cover all these aspects. There are many I would term as micro issues within our communities, including loud noise, obstruction of routes, having ceremonies and other public events late at night without consideration of your neighbors. And this is why we have come up with comprehensive bylaws to guide our communities and to ensure there are penalties if one disrupts their community. The bylaws include nuisance, sale and transfer of property, maintenance of property, disposal of waste products and hazardous substances, controls of market and canteens, amongst others. Any individual caught violating any of these bylaws will be liable to a fine not more than $1,000 or imprisonment for a term not more than 3 months. Reporting for the Fatu Network News Review, Jaka CCJT. As the race for the White House intensifies between Joe Biden and President Donald Trump, the role of TV ads and social media is significant more than ever. But how is the rise of digital ads changing the advertising game in American politics? Our editor Lamin Jai, who is on U.S. elections 2020 report on duty, tells us more in this report. Advancement in technology, the internet and by extension social media has had a big impact on the political and socio-economic life of almost every country in the world in the past decade. America leads in technology advancement, so it would come as little surprise if the impact of the internet or social media is greatest in the country. According to the Pew Research Center, around 7 in 10 Americans today use social media to connect with one another, engage with news content, share information, and entertain themselves. The Washington, D.C.-based think tank revealed at least 70% of Americans today uses some type of social media, compared with 5% in 2005 when it began tracking social media use among Americans. As more Americans have adopted social media, the social media user base has also grown more representative of the broader population, according to the Pew Research Center. Young adults were among the earliest social media adopters and continue to use these sites at high levels, but usage by older adults has also increased in recent years, the center said. American politicians are nowadays relying heavily on social media to get their messages across to voters. Because of its dependability in terms of audience, various social media platforms are being targeted. One of the reasons that the Obama campaign did very well in 2008 was because it was one of the first presidential campaigns ever to make use of a platform called Facebook. Facebook was founded in 2004. It was a relatively new tool still in 2008, but one of Barack Obama's key strategists was one of the founders of Facebook, and he and others helped the campaign understand how to use this platform as an organizing tool. The campaigns had never before had a tool that they could use to engage voters so effectively, and a communications tool. And some media outlets actually, realizing how big a deal this was, they called 2008 the Facebook election. In 2016, Donald Trump used Twitter in a different way and more effectively than any other candidate had before to bypass the media completely and get his message directly to the people, according to Wise. He obviously is still doing that when he is president. He tweets
all day and all night, lots of all caps, lots of exclamation marks, even when he's in the hospital. The rise of the social media and its adoption in terms of advertising is having a big impact on traditional media in America. The cost, for example, is far apart. To give you a benchmark, I think a 30-second spot on primetime network TV would be about $100,000 for one ad. You can spend so much less on a digital ad. So the slide that we looked at before that showed that Facebook ad, that was what, a $40,000 ad spend that was much more targeted and had the opportunity to be much more effective, and you knew exactly how many people it reached. Although Americans' knack for social media is growing and fast, traditional media, however, still retains some importance in terms of advertising. So again, campaigns are still spending money on TV ads because they do reach a certain demographic. Again, that older demographic, the people who are more likely to be watching cable TV, who tend to be really at this point almost 50 and over if you're really looking at the TV ratings. There's still an audience to capture, and so there is money to be spent, and those ads are very expensive. There is every indication social media will only continue to grow more and more popular. As this takes place, more and more people's eyeballs and attention would be taken away from traditional media, which could present more problems for them. Welcome back, and now I am joined by our special guest on News Review today, GDC's National Youth President MC Cham Jr. MC ñu ngi laa dalal tey Fatou Network ci suñu News Review bi. Jërëjëf asalaamaaleykum Sadio maa ngi laa nuyu di la gërëm bu baax di nuyu ci programme yaa ngi ci daan programme bi jërëjëf kontaan naa trop noo ma invité ci programme bi. MC 2021 jotangut time politics jotangut waaye am na politics bu ndaw boo xam ne mu ngi war a happen muy November mooy li nga xam ne mooy by elections bu war a happen Ñaamina West waaye bala ñoo dugga si loolu noonu MC Cham cross capital bi bari na tàyyi lu xew saka NPP every time NPP ñu ne am na ñu jógee GDC dem nañ NPP cross capital bi bari na de. waaw xam nga NPP ñoom parti bi ni ñu ko sampee dañ ko sampa si nax Gambien si soo bàyyi xel dañ ko jëkkee door si affaire yi Barrow movement o Barrow fans club di wër si réew mi yëpp ne den ñëw pour isi leen ay project dina askan bi réel askan bi si loolu jël ay seen tur yi ak seen voters card number yi ne suñu soor fii lay form si nen la isi ay projects time boobu nu ñu xamoon ne parti la gaa bu ko form rek ngeen nax réew mi so suñu jëlee ay nit dem am political activité xam ne dañ ko am si ron jël ay nit si biir dëkk bi ne kaay leen ngeen GDC ngeen bokka ngeen annonce loolu fekk loolu amul kenn ko xam ne bàyyi na GDC wala NPP GDC mooy seen problème mooy seen traite bëgg moo tax ñoom seen support base GDC la gaa nekk di dugga di fa wax lu tax GDC war a nekk traité NPP bëgg xam nga GDC lu mu growee dafa am doole parti bi right now lu mu growee xam nga support base baa ngay yokku mu ngay expand foo dem si dëkk bi léegi ñëpp lu laa wax mooy Mama Kandeh leen support GDC leen support bi ko gis ne nekkagul nguur mu ngay contribuer lot si dëkk bi fii mu ngay jàppale Gambien si wàllu bohol si wàllu liggéey ay yoon so di gis ne loolu mu am history Gambie opposition party boo xam ne mu ngi contribute kotaam to war sa développement nekkagul nguur so Gambien si am nañu yaakaar ne xam nga su ko jëyee réew mi mun naa am change yu bëri mun na fa am so NPP ñoom seen problème mooy loolu la gars yi di use parce que da ngaa gis ne tam ñoo xam ne ni ngi wër NPP ñoo xam ne ni ngi ànd par exemple du ko jàppale amul kenn ko xam ne am na influence xam ne mun naa isi nit wala mun naa convince nit pour ñu join President Barrow loolu foofu soo bàyyee xel ñoo xam ne ñoo ko wóor par exemple ñoo xam ne ñu ngi wax ne bàyyi nañ GDC ñoom kenn ñooy dem wala doo gis kenn ko xam ne tey yow yaa ngay doosa dina yow nekk nga GDC yaa for exemple di campaign manager yaa campaign manager GDC wala bàyyi nga GDC mun loo am kenn campaign manager yow yaa amee di grassroots campaign of the party yaa amee yaay compete mobilise si solo la nekk ñëpp soo on la nekk soo cross campaign to other political party war ngaa mën a jël from the GDC yóbbu ko si Barrow boo yokkee ne yaay dem so Barrow dafa war a xool area boobu so ñu xam ne ni ngay dem si political programme yi président Barrow yi seen rally yi dana jël ay nit for exemple in Barra lu fa xew su koy Senghor musu la bokk GDC wala dañ ko jël ne ko kaay nga taxaw kan président Barrow ne yow GDC nga bokkoon yaay mobilise yaay la represent GDC ko musu la bokk GDC in Barra soo demee Barra la ko dee wax sax ko musu la bokk parti amul GDC sax du mu MC lan moo tax like ñu war a stoop soo loo di def yooyu noonu ndax politique Gambia moo jël that trend right now waaw am nga xaalis la ñu urdet because tey Barrow ñu ko toppa ñaari nit la ñu xam ko xamul dara ak ko xam toppa poosam mooy ñan mooy ñoo xam ne ñu comme ñu def nii jël ay ni si mbedd bi for ne waa ñi GDC la ngay bokkoon ba ñu kontaan ne waa jox leen xaalis wala ko amee xamul dara den la o soola tiisa wala nga tàcc fee président bi ñëw na loolu la ñoom ñoo ko topp waaye xam nga lu neexal politique Gambia right now
képp koo munti wax dafa day wax ne next election bi ñun ñooy toog Gambia percentage bi si ñun la nekka Majanko toog na fii nii mu ne right now 75% of Gambians yëpp ñu ngi gannaaw président Adama Barrow 25% bi nag mooy xëj na sa maas gi day nekka Facebook ak yooyu noonu kirib karab xam nga noise bi yow lan nga am pour wax si loolu foog nga ne loolu Majanko bés na kon anything xam nga Majanko ni ko xam ne dafa oote congress 2018 congress man maa demoon GDC man a Honorable Omar Cissé ñoo fa nekkoon Majanko 10 people la am si congress 10 people ñoo fa ñu 10 MC loolu ndaw na de 10 people Majanko mu ne vétéran la lekka yi xam ne dañ ko toogoon dañ oo xale yi si biir football field bi secondaire football field xale yaa ñu di lekka bi 10 people la am 10 ko xam ne 10 people ñu ñëw si congress am kooku lan la mun a ban gànte la mun a amal jox Barrow moo tax Barrow ñu ko toppa képp nga xam ne yaa ngi taxaw di campagnal Barrow këram su fa tegee box Barrow daanu këram su fa tegee box ñoo xam ne ni ana président Barrow tiimam bi ñu ngi ana président seen koñ yi mënu faa win boobu du Sano moo ko moom seen koñ yi mënu faa win du Sano këram su fa tegee box su football ak Barrow di am juusuwam jabaram ak moom si waaye loolu garaaw na si biir këram laa Baaju Kunda juusuwam am na ma la wax ni si kii 10 people congress am bi Majanko 10 people ñoo ñëw attend congress yi Majanko Serekunda football field bu fa zone so 75% bu moo wax noonu loolu it's not the reality xam nga man su ma gisee ñu dee réet UDP ak NPP ne ñoo di strong party foofu la affaire yi nekk dafa ma di jaaxal parti bi nga xam ne yow ñu amaaguloo structures NPP am na area yoo xam ne amuñ fa committees nationwide they use this naka COVID-19 bi nax askan bi wéeru leen benn place dem di campagne pour form seen committee si so ñoom ñu wax ne di bëgg a réet ji NPP ne NPP ñoo ëpp doole because Barrow is the incumbent la mu incumbent daanee ko fa incumbent yaa ñu wax si incumbent dafa daanu. président bu toog benn temps génn in Africa yombeewul tamit. am na Ghana John Mahama one time la toog mu daanu Guinée Bissau di seen ting Sénégal Abdoulaye Wade incumbent la daanu na Abdou Diouf di seen ting Yaya Jammeh di seen ting elos président sa first time yow loo fa liggéey loolu mooy tax nga ñëwaat second time bon soo bëggee woon ne yow am nga yaa incumbent nga am nga xaalis am nga nii sa xaalis dañ koo lekk boos ni yaa ngi eewu si politique yaa ngi xam lu xew si réew mi yaa ngi kenn taful léegi si nekka nii. talking about xaalis gis nga headline bu nekk on the Standard newspaper UDP chairman mu ngi wax ne Barrow daf ko offer lu am ni $2 million just pour mu join party. waaw loolu c'est serious allegation bu nga xam ne foog naa ne nit war a ñëw taxaw rek war a tuumal président si amount of that money ne loolu amut parce que Gambie di ki lu waala doo mën a ñëw rek pour allégation ko président bi soo président bi moo war a génn leeral Gambien si la loolu dégg la because NPP bi xam naa ne seen politique bi yëpp xaalis la pour ñu isi nit mobiliser fu ñu dugal si xaalis loolu xam naa loolu pour ñu jël ay suñu jëlee moto sax gëlee sax ñu nax ni nax leen kaay lañ dem gis président bi pour développement pour nangam ñuy dem si président bi pour développement ñuy def ñuy xamul tax ñu isi président Barrow nga xam ne mu ngi welcome gars itam xamul tax nga président bu ko yow développement yàlla nga ko war a jox yaa wër si réew mi ne yow jox na ma liggéeyal leen kenn war na woon a jërëjëf président bi indi sa président ba taxaw ak Gambie si jërëjëf so suñu jëlee dat allégation ne dat $2 million si boobu nekku Barrow nekku ne du Sano war a génn bu ko déjà si génnee dafa différent boo président Barrow moo génn leeral bi c'est sur allégation xam ne ni war a xam li xew boo in terms of corruption government bi ñoom dañ ko di ignore pour xeex corruption. so yaa ngi wax ne politique yi NPP yëpp politique xaalis la. xaalis la ak ndax Gambien si wala xam ne nekku dëgga loolu mooy seen politique NPP. waaye yow sama ko waxoon nañ ne NPP offoon nañ la tamit pour nga join parti bi. of course bakki démb sax call ne ma am na seen ba ma call di ma offer di ma wax ne amal leen la salary amal leen nangam ma ne la amal. yaa ngi joxe allégation ne yow allégation am na waaw ma ne la man solo ma salary man fu ma nekk dellu naa fa man aw ma yaakaar ne Barrow mun naa yóbbu réew mi su ma ñëwee ana Barrow dama koo nax ñu maa ko la fi tey pour bëgg maa mit nanguwuma even am enveloppe bu gaa joxoon bara enveloppe gaa jox MP nii bëggoon naa si nekk victime sax koloon ne ma ne pour ma jël Lamin Cham koloon ne ma ne daf ma soxla State House nangu maa dem parce que loolu taxul maa jóg nekkul xaalis ma tax ma dem pour ñëw bokk si politique da woo ñëw pour change ñu am beta Gambia loolu laa soxla du wax affaire xaalis su kon xaalis la woon booy kon dem naa NPP bëgg ñu fa ne kenn daxuma politique lan ma amul benn parti Gambia fi nga xam ne soxla wala MC amut waaw talking about parti yoo xam ne soxluñ MC right now nii si biir wax bi rek gis naa ne yaa ngi raise the issue of UDP dama day follow on social media sometimes nit ñi dañ wax ne tay moom parti bi la jëlantal which makes people question ndax GDC UDP lañ nekk di look forward to have an alliance with. am nga alliance lu dafa teel sax ñu ko waxantoo ay coalition UDP ak GDC xam nga dafa am li xew si réew mi loolu lañ ko war a génne tey kay si réew mi suñu taxpayer money si kan lañ koo fay si président Barrow lañ koo fay tey su ma jooyee fii ne lopitaan amul garab
su ma ooyee Ousseynou Dabo ne ko amul garab maa ngi koo tooñ président Barrow laa war a wax ne la amul garab ñun opposition party leen ak UDP bëgg a nekk si government bi man time mo doon against the entire UDP and Barrow but right now UDP opposition party la comme GDC suñ jëlee suñu own energy ñoo ko focus si UDP bàyyi président Barrow gars NPP ñoo use that campagne boobu ne GDC ak UDP collège naka da bëgg a def collège su ma léegi MC Cham wala Omar Cissé wala keneen ne nekk di attaque naka UDP attaque UDP ba njëriñ la am UDP nekku si government bi amoon kee si réew mi su leen attaque yaa ngi tooñ gaay tey ñun ñëpp da war opposition party na war a focus Barrow mu doxalee réew mi ba loolu mën nañu bëri tey fu mu nekk nii soo waxee dara about anything about Barrow ñu ngi yaa ngi dimbali UDP xanaa UDP ñoo moom dëkk bi soo bàyyi xel soo gisee Yaya Jammeh yàggoon fii for the past 22 years loolu moo tax mu yàgga fi opposition party yi nangu nekk together leen fi nekkoon di ñoom neen di jamante xeer di tampongante di xulo ñoom neen et puis nga yokku soo seen supporter yaa ngi doon desperate ne waa léegi fu mu nekk ñi mënuñ juboo xam nga ne ana nguur bi soo loolu moo xewoon time bi bu gaa ñëwee together Jammeh dem na bo su mu bëggee toog ne UDP di attaque UDP every time ada bi soo dagga UDP Barrow gaa yi Barrow yi ñoom ngay dimbale pare Barrow moo amee kee si réew mi ñoom xam ne Barrow mu ta yóbbu réew mi soo attaqué Barrow ñu ne yaa ngi dimbali parce que loolu gaa yi bëgg a daabal attention di Gambians yëpp ñu focus si UDP ñu bàyyi Barrow mu yaaxal réew mi ñu bëri tey di nga fos trap boobu ak ñuy wax ne GDMC ak GDC naka day addi si support of Barrow ñoom soo xoolee ba si biir di nga support Barrow si ron so dislike of UDP or hate UDP does not mean da nga war a jox Barrow is right pour mu war a mu yaaxal réew mi xoolal askan mi tay nu ñu sonné si réew mi lapitaane amul garab jigéen yaa ngi ñu ëmb ba 10 pour suñu war a wasi ñàkk seen bakket fekk disaable bu nga war a am doom bi ñàkk sa bakket loolu ñu ngi ko xool nga xool corruption nga xool baadoolo yi ñu ngi sonné si réew mi fi mu nekk nii so suñu war a focus more on UDP opposition party di jamante xeer bàyyi Barrow ani bi kan mooy win Barrow mooy win talking about that win because yaa ngi doon follow Barrow recent toyam ba bu mu doon dem di open like marché lay foundation stones pour yoon yi yaa ngi dégg comme wax yu nekk di wax mooy ne su ma fee dellu si waat pour ñëw ibi yoon yii nii after 2021 kon dinañ xam ne basically yëpp dégg la daal yow la nga fa ne mooy chance président Barrow pour mu win next year's elections. Barrow amul benn chance pour win elections gis nga bu mu lay foundation si stone bi in da dëkk boobu xam nga ñoom something like that xalkala rôle bi ñu bari déglu waxam bi waxul ne kañ la musta liggéey bi de liggéey boobu machine yàgg na faa taxaw lu yàgga politique yooyu moo fi génn moo fi jee ay ici ñëw pour lay ay foundation pour ñu sànni la kara déedéet Barrow mënut a win Gambia because ñu ko demee pour politique mënum politique xamuñ politique xamuñ fa lañ ci fa la vote si nekk politique is about grassroots politique is beyond Facebook ou social media. kon actually yéen lañ foog ne yéen nekk di def politique yi Facebook bi. ñun ñu si grassroots bi man éviter maa ngi si ron tey lu ma laaka yow fi te olof laa laaka because man ma believe ne politique all about local loolu laa believe tey monsieur maa wax fii tey dama gars yi ñaamee ba nañu dégg ko bu ko lu ma soxla mooy lu ma carte yi ma soxla pour ñu dégg ko mooy ñooñu tey ñu xam ne local fi laa ñu dégg suma wax bi monsieur maa wax fii mu mën a egg si ñoom ñun right now ñu social media di wax boo tey soo xoolee man I focus more on this local radios di seet suma agenda bi suma message muy dem pour askan bi dégg lu maa wax président Barrow chance am ëpp ñëw and président bi si one time président la mooy the only president in the world ko xam ne dafa celebrate his own failure bu ko gis ne draft constitution bi moo ko féeloo mu ngi koo celebrate si naka moo ko féeloo because tey MP yi nga xam ne tey ñoo vote non only apart from the MP of the APRC ñële yëpp MP Barrow leen Barrow génn all out bu ne wane ne moom endorse na draft bi ministre bi di same thing waaye ministre bi génn si waatoon na advice mi taxaw ne ñoom su jaalee sax ñoom dañ dem campagne gis ne du référendum bi nañ ko vote non so ñoom ñoo ko féel du Gambien ñoom ñoo féel Gambien si after all National Assembly MPC man foog naa ne war nañ jox chance draft bi dem to second phase because soo xoolee last election si national election bi over 3% Gambien ñoo vote pour MPC nekkal member parliament about 300,000 voters la woon understand so nga war a ñëw 23 MP soo xoolee seen vote yi 62,000 vote la gaay am 18% of MP ñoo taxaw ne 18% ñoo ne déedéet nga xañ 72% of Gambians pour nga war dem second phase ñu dem référendum Gambians si suñu waxee non si référendum suñu waxee non amul problème boo dañ jox Gambians si charge ñu dem référendum ñu am ñu Gambia ñu am doxin bi es boo président Barrow moo dig Gambians si loolu tey réforme si ñun dóor dinaa mi soo gisee mu ne moom du wàcca 3 years lu mu wax fu mu ko wéeroon mooy draft consul la ko wéeroon ne consul bi jeexagu pereegul soo dama mën a wàcca pare dama dig Gambians si dama war a jogaa ñu consul adda bi de nga ñëw fiil consul boobu nga bloqué ko waaye nañ jël Gambie dañ bëgg a jël affaire bi xeexi UDP ak NPP loolu laa bëgg a Gambie si doon di bàyyi dañ war a focus ni Barrow lañ war a xool mu doxalee réew mi
waaye di moo ñu bëgg a focus ne waaw UDP la ñooy problème bi nekkaluñ problème ba léegi UDP ñooy problème 2 years la UDP génn si government bi 2 years Barrow dafa jël excuse boobu ne soo gisee performance UDP ñoo taxoon mënut a achieve naka IMSA bi nangam na adami de UDP génn si government bi lan moo ceeñ soo waxee loolu tey ñu ne yaa ngi dimbali UDP déedéet we are oppositions suñu rôle mooy ñu xool ba doon doxalee réew mi man loolu mooy suma rôle man MC su dee Barrow mënut a win 2021 elections bi MC kan mooy ñëw replace Barrow mooy wax bi parce que fu mu nekk ni Mai Fatty mu ne moom la keneen mu ne moom la keneen mu ne moom la Sadio yow loolu ko laaj MC loolu xaalis bi ne ko MC kan mooy replace Adama Barrow war la ko laaj MC ku ma koo laaj parce que koo laaj te mu ne la His Excellency Honorable President Mama Kereba Kandeh mooy replace next election moo ko soo foog ne daal 2021 daal Mama Kandeh mooy ñëw fa soo waaye wax nañ ne benn political party mënu fee ñëw moom kenn rek nga ne da ngaa replace Barrow Mama Kandeh kan la boobu eggagul fa wala xam naa lu ma xam ne ñu ngi liggéey pour gis Mama Kandeh mooy win next election soobee yàlla pour inshallah réew mi next election buy ñëw Honorable Kandeh mooy win baax na dina leer Mai Fatty tamit mu ne moom la keneen ak keneen mu ne moom la ñu suñu bos dafa leer ñun xamal fa bi ñun de am nañ structures foo dem si nationwide foo dugg si réew mi gis nga comité GDC chairman ne GDC mu la GDC every day mbooloo yooyu ñëw di bokk si GDC every day dafa bari ñu yaangee ñu di bokk si parti bi ni ngay liggéeyal askan bi ni nga jàppale askan bi lu ndoolu am ñu ngi ko séddoo askan bi am na yërmande askan bi so loolu moo gën a am solo su nekkee liggéey nga bugga ko amee toogagu si tugg président mu ngi laa liggéeyal soo jeex na sant yàlla su toogee def leneen lu pa fu mu nekk nii ñu ngi look forward to Nyamina West constituency by elections yi lan ngeen nekk di séentu MC foog ngeen ne GDC war nañoo mën a winaat that seat léegi lu ñu xeex mooy nekko di win seat bi de pour gars yi ñàkk a déposit dañ la bëgg a tij la seat bu nga xam ne suñ fa jógee président Barrow fa la mu doon di paak bagaas xam ne ñu ko liggéeyal ñu ngi koo nax posam leen sox toppa waaye pour jël toogu boobu du suñu problème Nyamina ñu ngi faa def liggéey bu am solo comité bu bu jàppaloon li Demba Sow mu win comité boo fa nekk ba léegi yaay comité ñoo fa nekk mobilisation ñoo fa kenn génnu comité bi noonu élection bi soo xoolee last élection bi diggante GDC ak NRP GDC am na 1400 plus vote la amoon NRP amoon 1000 plus waaye loolu soo ko see NRP lu time boobu te nekk alliance moo fa nekkoon diggante NRP ak UDP time boobu UDP dem baagoon NRP candidate bi waaye bu ñëwee si local government élection si di number of GDC vote bu GDC am dafa remain NRP dafa dem down UDP taxawoon na council UDP am fa over 300 votes so da ngaa gis ne GDC ba tey foofu am dara wàññi ko si GDC comité moo xam ne moo campagne la dem ba sama win dat comité ba léegi mu ngi fa ñu ngi liggéey FID ñu ngi campagne FID support yaa ngi gën a yokku ñi am na gën a am yaakaar peut waaye ñaamee nekku ko xam ne dañuy ñëw di leen jënd affaire yi xaalis wala pour nax leen ay project because tey président Barrow leen dem ba soo nekkoon na député coow na problème Nyamina wax na ko si néegi député yi faalewuñ ko bu ko tey ne espérer su fa defee développement député bi na am crédit su amee crédit parti ba am crédit so ñu ignoré woon waa Nyamina West léegi fi nekk ñu ngi boo doon si ay project pour nax waa Nyamina yi wala loolu passé na ñu xam ne lu xew loolu du mën a am the entire family of li Demba Sow ñëpp bokk na si campagne bi jabaram sax ñëpp a bokk si team bi nga xam ne ñu ngi war a campagne bi gis na jiitu si jëndeen toogu bi am kenn ko xam ne des na si léegi yéen other political parties ñoo nekk di taxawal foofu noonu waaw dégg maa ngi dégg NPP dégg naa NPP dem dégg naa rumors of APRC and other parties but seen right la kenn ku nekk am nga right pour taxaw bu nga register IEC pour une élection bu war a ñëw war ngaa mën a contest whether is councillor or mayors or MPs am nga right pour contester élection sa right la waaw wala itam ku xam ñoo xam ne dañ bàyyi toogu bi itam pour jëri si biir ko tam ñi ngay wax gars yi jërëjëf because ni ko xamee fa ñàkk a bakkanam wax ñu ñen la because am na ñu leen nekk di back make it clear unless mi eggal IEC ba nga xam ne IEC annonce ne nekk candidat yi parti yi ñoo taxaw peut être taxawun wala ko xamee leen woon na ne moom per ñoom ñu duñ taxaw because of kii dafa ñàkk a bakkanam bëgg nañu jàppale jiri si ñi ngay welcome everybody ñun duñ soxla mooy win toogu bi lañ soxla peut être soobee yàlla toogu bi nañ ko win baax na léegi MC ma bëgg a ñu dugga si beneen waxtaan right now comme yaa ngi nekk ndaw yooyu youth so Gambie yàgg nañoo wax ne comme dañ soona si am youth président yoo xam ne actually nekkuñ youth sax soo ko xoolee right now ñu am kii nga xam ne moo nekk Bakary Badji ñu jàppee ko a very influential person when it comes to youth matters and youth related things yow naka nga gisee appointment am ñu bëree ngay wax ne this is the first time or in a very long time boo xam ne président Barrow mu ngi def something right when it comes to appointing public officials. waaw xam nga dafa am lu ma bëgg a wax foofu tuuti gars yi gis naa gars yi NPP ñu ngi ko célébrer ne Barrow ngi empower léegi ndaw yi dafa lit ñaata ministre of sport moo fa jaar léegi almost 4 years fu mu nekk yaa ngi dugga sax 5 years pour élection iya nga fa dugga nga war a isi Bakary Badji yow nekk du ko dimbale bi ko élection iya loolu la faa liggéey time campagne time politics la su nekk dafa pare pour empower ndaw yi jox leen di opportunity effectivement jox leen ko war naa mën a appoint ministre yu ministre bu yàgga moo doo toog ba àll yaa ngi dugga si élection iya
lan la Bakary war a mën a liggéey. nga xool di nga xool ni Bakary bi tamit da nga ko bëgg a politicize. nga xool di nekk di budget of the Minister of Youth and Sport less than 1% la. pare nga xool la income bi dina wala support bi dina am from the cabinet because Minister of Justice mu ngi laa woon exemple ne moom bu mu nekkee ministre ba léegi almost 4 months amul benn cabinet meeting. as a ministre ñoom tooguñ discourse ak président bi waxtaan dafa mu nekkoon ñoom neen leen am kabul rek ñooy waxtaan rek def seen decisions ministre Joseph mi ngi wax loolu interview ma maa ngi ko déglu so Bakary su Bakary war a ñëw amul benn loolu nekkul ne fa war a ñëw pour dooleel ndaw yi su waroon dooleel ndaw yi dafa war a start at the early stage 2017 mu appoint ministre si mu isi ministre of youth and sport boo doo toog ba all 1 year pour elections or few months pour elections nga ne na nga war a nga isi yu ministre pour politics mais lu mu war a understand mooy Bakary suma xarit la suma caaxalu friend la but Bakary people support nañ ko based on Bakary mayor but not Bakary with President Barrow because xale Gambien si yu si Gambie seen yaakaar dafa tas si nguuri President Barrow amatuñ confidence si nguuri President Barrow daf leen disappointé so léegi mun naa change at least as far as areas yoo xam ne youth si they are concerned non du la mën a change because soo waree ñëw soo du la mën a change because soo dem kon nga xam ne dama si yaakaaram tas na ba ñu jeexal na ñëpp jeexal na si affaire yi President Barrow amatuñ yaakaar si moom 1 year xam na ne politique moo tax mu ñëw. Some people they believe Bakary as mayor supporting Bakary as individuals, but not Bakary when them join President Barrow. For example, ñu xamé bayo nañ GDC. Jox na la exemple fi bu ñu dem ci Barrow. Ñom kay ñoo dem, way jëluñ ko from GDC dem. Man amona best friend of my best friend xamé ñoo ana mana mom in GDC. Bu mu baye GDC, daf ma ko ne ma dem ko dawma. Understand? Ko mënu ma yóbbu. Té ñoo ana mana mo GDC. So nekku ne yow kenn mun nga dem. La mun nga isi ay nit. Yu ci Gambie amul yu ci Gambie yi dem bokk ci political party, di liggéey sen parti. Tey doo mën a jël ñu war a bàyyi seen parti yi dem di ànd ak President Barrow xam ne mënut a yóbbu réew mi time mu isi Bakary time bi si man dafa late. MC, this is the part fu ñu dee waxee ne damaa ñëw government not pour anything but for the sake of national interest. waaw national interest yi fine wala dafa am time ba ko war a isi kenn ku nekk mën ngaa def man tey fu ma nekk nii maa ngi contribuer to was national interest GDC bu ma nekk noonu bu ko maa ngi xool ni government doxale mu wax si ne def leen nii lu ndoolu am ñu ngi ko sidoo askan bi dimbale askan bi di samp ay booxul liggéey ay naka ay yoon yëpp ñu ngi koo def boo time mu isi Bakary moo léet Bakary mun naa deliver waaye time bi politique la fu mu nekk bàyyi jën waaye ñi ngay dugal ñëpp ñi nga sonko si politique bi lan nga faa liggéey peut-être normalement ministre fu mu jàng jël 3 or 4 months fu nga war a mën a study war a mën a go over the community fight everything xam nga war a mën a isi youth policy sport policy bi yëpp dafa war a ñëwaat yooyu yëpp des na du problème su dee président Barrow mu ngay wax ne after 2021 soo ñëwee war a ibi yoonam yeeg yooyu noonu soo yoon yi xam nga lu mu def ci nguuri Jammeh xam nga projet gi Jammeh yi moo ko ibi di dóor dinaa moom dama projet nga xam ne door na ko ni dem ji Mama Kane moo ko ibi. ok we will find out about that soo leen ñëwee génn na ibi seen own project because nit ñi dañ ko dee criticize ne all these projects you are opening nekkut sa own project. waaw xam nga wala government dafa continuous la. wala acknowledgement bi moo war a am soo defee acknowledgement bi da jeex na amul problème. da nga bëgg Barrow ñëw ne. comme lii yaay ko tàmbale wala xaalis yi Gambie la léegi su man maa ñëw compliqué ko gërëm ko lu mu war a am. GDC su toogee yéen di ngeen def loolu. ñëw complete président leen mer ñun GDC Barrow ba pare ngeen jox ko Mama Kane mu ne président Barrow si ici ay garab l'hôpital si l'hôpital wàcce ko si airport bi su ko ooyee kaay ennu ko na ko ennu ñu loolu leen gëm ni nga gëm ne ku def lu baax ñu la jërëjëf loolu leen gëm ñun GDC waaye ak na si amul rek nga bëgg a hijack projet yow yaa ko liggéey pare réew mi te xam ne luy xew waaye after 22 election bi ñun ñooy take over so all this projet xam ne door na ko nii from there ñoo ko ibi wan Gambie si ne moo ko tàmbale ñun ñoo ko jeexal ñoo ko jërëjëf. MC fu mu nekk nii for the past week like the more talked about topic on social media mooy lii nga xam ne mooy audio bu leaked from the permanent secretary Bamba Banja Ministry of Fisheries and Water Resources bu mu xappudee ñu bari ñu doon call for his sacking ñu ne kii dañ ko war a daaxa ba pare government dañ war a investigate it almost took a week before gars yi di react waaye tey am na news ne gars yi dañ ko put on administrative leave gars yi ñu ngeen wax ne nag bu ñu use the term suspension dañ ko put on administrative leave pending the investigation the outcome of police investigation yow lan mooy sa gis-gis si loolu noonu. waaw loolu welcome move la bu nga xam ne dafa war a am wala itam waaye already permanent secretary because tam soo dégloo audio bi daf si involve di ministre so foog naa ne ministre bi ak permanent secretary yëpp si woon a bokka ministre livre ñoom leen ko rajo ñu teg leen ñu xaar ba liggéey bi jeex from there si nekkee leen war a daaxa ministre bi and why always department of nekka ministre of fishery seen fii lakkoon na fii coow yi seen files yi lakka arrêt bi dee dara génnu si so afra loolu dem xam nga daf ma a jaaxal tout ministre yi boobu daay c'est problème ministre of fishery ak ministre of tourism o kaben te baroon na change ministre si bari du ko dee laal
xam nga tey maa ñëw visa ministre of tourism am na ñoo xam ne ñu ma jox complain seen xaalis moom ñu ngi ko doon jox gars yi ne soo fay lansin si iya bi yow du la mun a waaw loolu si wrong because tey ñoo xool nga xool dem nga yow ñooñu amee mel tey balaa iya bi dugga sa fekk dem nga ñu ngi door di ñàkk xaalis bu ko dimbale leen su nekkee ne ñoom fayuñ sax nga dog seen xaalis foofu lu des nga jox ko gars yi seen njaboot yi mu gën a am solo boo nga war a aaye gars yi du nga ko am loolu ko regul wàññil si xaalis bi lu nga xam ne loolu nga war a fay si lansin bi ñu fay ko lu des nga jox leen ko. lan mooy sa position on this permanent secretary nga dañ ko war a daaxa all together ndax lan because am na ñu nekk di wax ne well anyway suñ demee ba nga xam ne càng nañ dañ ko just redeploy to the foreign services. waaw loolu mooy foo saa fanaa léegi mooy mbalit yi xam nga mooy mbalit bi government bi léegi ku nekk ñu sànni la foofu fanaa di best thing mooy nañ door di jël décision nañ door di fight corruption parce que war a bu ñu toggee si réew ba léegi mosuloo gis ko xam ne arrest nañ ko about corruption yóbbu ko court amut xam nga just small cases police cases lañu jël da yóbbu ay court so the best thing mooy li leen war di xee lii la police war di fay li war a make sure ne lii xëy nañ ko mu génn si dëkk bi because te waxalee tey nga dem marché ñetti kobo $300 ou $200 yan base la ñu mën a jënd ñu mën a afford pour am kobo ñetti kobo $300 ou $200 yaa ngi sonn si kër yi so fanaa ministre of fisheries fu ñu jaar government bi taxaw si baax ñu xool ko bu baax right now war not only di permanent secretary ne war a paak benn boor if ministre si war a bokk yaa ngi wax ne dañ not just permanent secretary ministre bi but lan mooy sa position si company bi nga xam ne moo nekk in the middle of the scandal because golden lead la nit ñi yàgg nañ di wax seen affaire even fu ñu nekk sax seen location waa Gunjuri génn nañ several times di complain ne bëgguñ fa company because mu ngi yaaxa seen dundin understand nga yow lan mooy sa position di seen position la rek di golden lead bi and ministre of naka ministre bi permanent secretary ñëpp leen war a génne si mbir bi ñu xool affaire yi from there whatever recommendation yi am na government apply ko boolu mu ngi ko def comme recommendation mu ngi am yaa ñi ngay xool mbir bi si yàggee ñu door mu doon ñëwaat liggéey yooyu ñu ngi koo gis fii so I think that government ñoo war a teg stand bu baax a baax pour xeex corruption. yaa ngi wax ne government ñu ngi busy di jël case yoo xam ne maybe less important du ma use word boo use less important di dem court and di faate yoo xam ne ñoo gën a important which brings me to the Yakuma Joyte case yow lan nga naka nga gisee case bii nii. waaw am nga case baa ngay dem court du ma si mën a wax lu bari but dama bëgg a advice government police rek ñu bàyyi seen xel bu baax benn politician bu mu leen use because soo xoolee TRRC bi exemple la. xam nga ñu ko fi isi yaa ngi gis ñu faa dem di expliquer lu xewoon on a san nga police ne war a bàyyi seen bu baax a baax wala boo xam ne ñu ngi ko def ñu ko jaarale si yoon xam nga Yakumba am na problème ak government bi si yoon bu am government bi yóbbu nañ ko dem yóbbu na government court win case am so ñu xam ne am na koy ko mën a wax ne Yakumba fa sopata baro Yakumba dafa arrogant ma ne ko lan la arrogant bi ko lu mu wax dafa diggal mu wax si léegi député yi amul dafa wax na ko xam ne dafa saaga président bi am na raay wax digg am bon lu nekk ñu ngi ko nañ ko jaarale si man injustice bugguma ko man bëgguma injustice loolu moom man bëgguma ko tey def nañ ko Yakumba nga ne waa baax na ëllëg mën nañ ko def MC mën nañ ko def Omar Cissé so injustice dañ ko war a fay dañ ko war a xew mu génn moo tax lu nekk dañ toppatoo due process loolu moo am solo wala bu ñu xool ne kii dafa nekk UDP la lu nga ko def baax na nangam déedéet police yi lu war a ñu ngi koo def politiciens yi buñ interfere si affaire yi police yi li xew na in Jumara in Alaaji Sow kii si Alaaji Sow bi Jumara xamoon na Alaaji foofu au moins 6 mois Alaaji Sow ngay dem court arrivé fu mu mujjee ba si ennemi bi ñu withdraw case bi because amuñ evidence ak Alaaji Sow because win nañ élection ñu celebrate ñu ne waa Alaaji Sow moo def nii nangam ñu arrest ko ak suñu sitting council moo win yóbbu ko court xam nga so lu gën a am solo mooy lu xam ne passé woon na police war a bàyyi xel ne Gambian si right now soo xoolee dat lu xew si dat booy boobu ku góor gi mu téewoon dóor ko police yi génn a joxe naka précisément xam ne ak lu xew ak it's quite different du benn so loolu moo la si yàggee dafa nga seen intégrité mooy door ñi door di ko doubt parce que ñoom leen yaakaar pour ñu gis na ñu protect everybody so warul nekk si benn one side waaye bi dee government dafaa dem waaye ba tey ñu ñoo fi des tey mën ngaa sonal opposition party bi ëllëg mun na nekk government ada bi de looy def da nga bàyyi si xel loolu MC dafa mel ni waxtu baa ñoo jàppale ma si olof bi waxtu baa ñoo jam fa ma bàyyi la rek nga tëj waaw jërëjëf Sadio thank you very much si noo ma laajte si question si ma ko doon laajte kontaan naa trop noo ma joxee di plateforme pour ma ñëw tey mooy first time pour nañu amaa yow face to face kontaan naa trop ma ne jërëjëf baax na ñu ngi laa wax ne jërëjëf yow it MC Cham daanaka PRO yi GDC bi daal man sometimes dama lay jàppale PRO nga sometimes waaye youth national youth president jërëjëf MC Cham thank you very much for coming through to the Fatu Network News Review. Well, that's it for today. Do join us tomorrow if you can. Thank you very much for watching and bye for now.